Mr. J. Today we're talking about robot dogs in Singapore. It's our intermediate video for Thursday, May the 15th, 2025. So 목요일 5월 15일. And here we go. I'm gonna say it's good news. Let's say it's good news. Maybe people are being helped. So let's say good news. Go into our words. If you think it's not good news, you can tell me why not, right? 안 좋은 news 생각하면 뭐 이유 알려줘. 일단 robot dog surveillance maintenance hazardous quadruped guide, sorry, it's one word, guide dog, visually impaired, inspection mobile, adaptable, safety campaign, sensor, terrain technician, okay? All right, let's get into it. In Singapore, robot dogs are working in many jobs, helping with safety checks, guiding the visually impaired, and guarding buildings. 싱가포르에서 이제 로봇계는 엄청 많은 일 하고 있다고. 뭐 안전 확인하고 있는 것들은 눈이 먼 사람 도움 주고 있고, 뭐 어떤 건물 보호하고 있고. These four-legged robots, made popular by Boston Dynamics, can now be bought for as little as 2,700, much cheaper than before. 그럼 이제 이거 뭐 다리 4개 있는 로봇은 원래 Boston Dynamics라는 회사는 그거 처음에 만드는 것 그걸로 유명해졌다. 근데 처음에 8천, 9천만 원 하나. 근데 이제 한 거의 300만 원만 쓰면 살 수 있다, right? 2,700. During COVID-19, a robot dog named Spot reminded people to keep distance. 코비드 할 때 그 Spot라는 로봇 은 아마 싱가포르에서 뭐 너무 근처 오지 마 이렇게 막 원래 코비드 할 때 근처 가면 안 되지. 사람 근처 다른 사람 근처 그럼 그거는 도움 줬다. 경고했어서. Today, robot dogs help check underground tunnels, train parts, and even stairs and housing blocks. 이제는 로봇 dog은 지하 터널이나 기차 부분 아니면 계단 같은 다 하긴 한다. One robot dog named Mars guards a bus depot using cameras and sensors. 또 카메라하고 센서 쓰면서 그 어떤 버스 디포, 버스 아마 주차하는 곳 보호하는 로봇계도 있다. Others are being tested to help blind people move around safely. 또 다른 로봇계는 눈이 먼 사람은 안전하게 다닐 수 있게 도움 준다. These robots can understand voice commands and climb stairs. 그 voice command 이해할 수 있다. 사람은 말로 시키면 그 로봇 이해할 수 있어서 눈이 먼 사람한테 좀 좋은 것이지. 계단도 올라갈 수 있어서 좋지. Experts say more robot dogs are coming because they can do dangerous jobs and don't get tired. 아마 더 많이 나오겠다. 왜 위험한 일 할 수 있고 피곤하지 않고 한국에 아직 못 봤다는데 있겠지. 한국에 본 적 있나? Singapore is now a leader in using robot dogs for public service. 특히 싱가포르는 이런 개는 잘 쓴다고. 저기 public service 위해서. Public service. Okay, guys, let's go down to our questions. What is one job robot dogs do in Singapore? 싱가포르에서 로봇계 하는 일 한 가지 뭐야? 여기는 intermediate level 그러니까 다 틀린 말이지. 맞은 같은 생각해야 돼. What company made robot dogs famous? 어떤 회사로 로봇계 유명해졌나? Why are robot dogs useful for inspections? 확인할 때 robot dog 왜 좋아? What makes robot dogs good for blind users? 눈이 먼 사람 생각하면 이거 robot dog 쓰기 왜 좋아? And how much can some robot dogs cost? 나 이제 얼마나 많이 사다? robot dog은. All right, today's fire word burn, right? 이거는 사진 둘 다 봐, right? Fire meaning burn and non-fire meaning burn. Word introduction, fire meaning English, burn. To be on fire or damaged by heat or flame. 타다 하는 이야기다. 타다. Non-fire meaning burn. 뭐야? To feel emotional pain or embarrassment intensely. 여기는 설명이 있다. Okay? 안 좋은 것이지. 화상 받는 것처럼 기분이 안 좋은 이야기 아니가. All right, pronunciation. We have
B-U-R-N. 이거 똑같은 발음 B-E-R-N. 근데 이거 철자, right? 우리 MRJ 그걸로 하지. 근데 burn 있잖아. 여러 번 봤다. burn. 음절 하나. Only one syllable. He burned his hand while cooking dinner. Non-fire meaning, she burned with shame when everyone laughed at her mistake. All right, today's weather, Seoul, South Korea, we have a high of 22, a low of 16, and it will be partly rainy. For Lima, Peru, there will be a high of 21, a low of 16, and it will be sunny. And for Sao Paulo, Brazil, a high of 24, a low of 15, and it will be partly cloudy. All right, guys, we talked about the weather, we talked about burn, and we talked about robot dogs in Singapore. I hope you have a good one, and I'll see you tomorrow.